everyone, this is Samadrita Palash. Today I'm Byatikram studio with my friend and guide Debarga, who is currently pursuing law from Gujarat National Law University. So let's get to know him, his background. So please tell us. Sure. Thank you so much, Samadrita. Thank you so much, Byatikram Groomer karne je a অনুষ্ঠান এখন বনাইছে so I could come and share my views. I am Debarga. মই law কৰি আছো এতিয়া. I'm in my third year pursuing BA LLB honors from Gujarat National Law University, and I'm also leading a non-profit organization based out of Guwahati in the name of Project Saathi. So eto apnar organization amar legal rights or right to education ওপৰত কাম কৰে. আমি আপোনাৰ বহুত government schools ত গৈ পিনে awareness programs কৰো on the basic rights that every child has. আমি বহুতখিনি কাম কৰিছো আপোনাৰ এটা provision আছে right to education act ত section 12(1)(c) বুলি এটো সমাদ্ৰিতাও জানে এটো আমি কথা পাতো. section 12(1)(c) হৈছে যে আপোনাৰ সব private school বিলাকত class 1 ৰ পৰা মানে প্ৰথম entry gate class ৰ পৰা 8 ৰ লৈকে at least 25% আপোনাৰ ল'ৰা-ছোৱালীহে classroom-টোত underprivileged background-ৰ পৰা হ'ব লাগিব, underprivileged or disadvantaged groups-ৰ পৰা. আৰু সেইখিনিৰ ফিজ আপোনাৰ প্ৰাইভেট স্কুলে ল'ব নোৱাৰে, সেইটো আপোনাৰ প্ৰাইভেট স্কুলক চৰকাৰে ৰিএম্বাৰ্ছ কৰিব লাগে. এইটো আপোনাৰ আইন হিচাপে আমাৰ আছে ফৰ দ্য লাষ্ট 10 years, more than 10 years actually, যেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত ভাৰতবৰ্ষত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে. কিন্তু অসমত কিবা কাৰণৰ কাৰণে এই বস্তুটো ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাছিলে, যিটোৰ কাৰণে আপোনাৰ বহুত ল'ৰা-ছোৱালীৰ আপোনাৰ যোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট থাকে এডুকেশ্যনৰ, সেইটো তেওঁলোকক মানে সেইটোৰ পৰা দূৰত ৰখা গৈছিলে. So our objective as an organization was to approach the Guwahati High Court, Honorable Guwahati High Court. Tate goi ami eta PIL disilu, public interest litigation, je courtok mane dekhaisilu je sao kitu bostu amar koribo lage, kintu etu howa nasile. And the court was very court was impressed by the work we had done, and titia apnar government ok direct korile je etu bostu karone agbadhabo lage. And I think government o khub mane proactively bostu mane agbadhai loi gol. And they are starting to implement this provision from this academic year, coming academic year. So hito hoise eta amar project Saathir eta milestone kobo paru recently. So moving on to more lesser serious topics of our life. Tell me and the audience more about your school life, your education, high school. Sure. I was initially in faculty higher secondary school, up from my primary pre-primary section to up to class 6, and then ki hol mur deutar transfer hoy gol, so he works in the corporate sector, and tekhetor etia apnar Guwahati pra Calcutta shift hoar karone ki hol amar mahotor eta khub basic problem asle je ratipua mahote bhonti or muk kunba ejone uthai second ditio parent apnar tiffin to ready kore. So it was like a collaboration tahare logon horai korisile. Eta ki hobo deutar jodi transfer hoy jay, so তেটা কলে তোমাৰ ওপৰত ইমানখিনি তো এটো প্ৰেছাৰ হ'ব নোৱাৰে, ভণ্টিও সৰু আছিলে, ময়ো বৰটা নিজে তেটা নকৰিছিলোঁ সঁচা কথা. তো তেতিয়া মাহঁতে ক'লে যে ডে বৰ্ডিং স্কুলত দিব পাৰি তোমাক. চ' তেতিয়া আমাক এখনে ডে বৰ্ডিং স্কুল আছিল সংস্কৃতি গুৰুকুল, তেতিয়া মাহঁতে ক'লে যে ইয়াতে আমি আহিব পাৰোঁ. এণ্ড দেন ইন ক্লাছ 7 আই শ্বিফটেড টু সংস্কৃতি এলং উইথ মাই চিষ্টাৰ, শ্বি ৱাজ ইন 4. এণ্ড দেন তাৰ পৰা আমি স্কুল কৰিলোঁ, মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তাৰ পৰাই পাছ কৰি দেন আই জইন ল স্কুল. Okay, so far I'm aware, because of COVID situation, the law schools have been shut down. Apart from not shut down, offline. It's not going offline. So during this period of time, I know you're already associated with Project Saathi. What else have you done during this period of time that has kept you busy? Any projects, any other work that you've been doing? I think one of the things that I felt was when we came back home, I honestly realized the element of privilege we've all had. Because let's say I was in a law school that could immediately accommodate an online form of learning. So although some students did not attend, I mean kosle no koro aji class online kone kore, kito we still had the privilege of actually attending classes. Second, দ্বিতীয় কথা আমাৰ তেতিয়া আমাক যেটো আমাৰ লাইব্ৰেৰী এক্সেছ নাছিলে, আমাক কলেজে তোমাৰ অনলাইন লাইব্ৰেৰী আমাৰ সিস্টেম ডেভেলপ কৰি দিলে কলেজে. তোমাৰ সব কিতাপ মানে আমাৰ আপলোডেড থাকে, ৰাইট, পাব্লিশ্বাৰ্ছৰ পৰা ডাইৰেক্টলি. চ' সেইবোৰ মই ৰিয়েলাইজ কৰিছিলোঁ যে কিমান এটা প্ৰিভিলেজ গেপ হৈ গৈছে. এতিয়া মোৰ বহুত ভাল বন্ধু তোমাৰ ডিউত আছে, তেওঁলোকৰ বহুত ধৰা মানে ৰিচোৰ্চেছ তেনেকৈ অহা নাছিলে, দে ডিডন্ট হেভ দ্য ৰিচোৰ্চেছ,
or let's say even state colleges eta mur ma nije professor hoy I could see the plight of students jeneke jeta pura bondho hoy goisile je temlokor kono education medium nasile mane keneke mane he learning to mane agbঢ়াই লৈ যাব পাৰে আৰু এটা কথা that I realized was especially in the school segment since I was already working in project Saathi much of our work was in the government schools and I could see the stark difference because a private school student again proper like tier 1 private schools ইয়াতে তোমাৰ কিবা এটা হলেও অনলাইন ক্লাছ হৈ আছিল টিচাৰ্সে পঢ়াই আছিল প্ৰজেক্টস কৰি আছিল although keeping their problems aside they still had some form of learning happening government school বিলাকৰ একদম সব বন্ধ হৈ গৈছিল and especially যেতিয়া আমি অলপ মানে আমি কালিৰাম বৰুৱা গাৰ্লছ স্কুলৰ তেতিয়া কাম কৰি আছিলো it is in ভৰলুমুখত আছে স্কুলখন তো তেখেতৰ প্ৰিন্সিপাল আমি কথা পাতিছিলো আমি কৈছিলো যে মেম কেনেকে বস্তুটো আগবঢ়াব পাৰি তো কিছুমান স্কুলে তেতিয়া আমাৰ আই থিংক গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকে হোৱাটছএপৰ থ্ৰু দি ক্লাছ লৈ আছিলে চ' তেতিয়া মই এটা কথা গম পালোঁ যে তোমাৰ ঘৰত কি হয় বহুতৰ চবৰ হোৱাটছএপটো নাথাকে চবৰতো ফোন নাথাকে ছাপ'জ ধৰা তোমাৰ বাপেকৰ নহ'লে মাকৰ থাকিব তেওঁলোকৰ ধৰা তোমাৰ কেতিয়াবা ডেইলি ৱেজ লেবাৰ হয় তাহাঁতে নহ'লে ক'ৰবাত ফেক্টৰীত কাম কৰে ক'ৰবাত কোম্পানীত কাম কৰে তো দিনটোৰ কাৰণে গুচি যায় তো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সেই ক্লাছটো কৰিব নোৱাৰে তো মেমহঁতে কি কৰে টিচাৰহঁতে কি কৰে এটা ফটো পঠাই এটা ভইচ নোট বনাই এটা মেছেজ লিখি থৈ দিয়ে যে যোনে হওক ৰাতি নিজৰ নিজৰ সময়ত চবে পঢ়ি পিনে নেক্সট দিনা 24 আৱাৰ্ছত ৰিপ্লাই কৰি দিয়ে that was the kind of learning at least they could accommodate and even then she told me that a lot of students still did not have any access to WhatsApp almost 60-70% sometimes in the classroom could not join the WhatsApp group in this regard we also did a campaign yes we did so in that is when we see again we didn't have the resources to scale it up to a great extent and we had just started with our operations in project Saathi so tita ami ki korilo since we were already working in this one particular government school we try to look at kimanta lora swali class 10 or ase and kimanta lora swali most affected because of no internet connection so teneke ami telokok identify kori pine we ran a smartphone donation drive so through our well wishers mentors funders we could raise certain amount of funds or even get certain phones and then আমি নতুন ফোনস কিছুমান কিনি পিনে যিমানটা ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে ক্লাছ 10ত তাহাঁতক আমি দিব পাৰিলো কিন্তু হিটো মই ক'ব নোৱাৰো যে হিটো এটা মানে ওৱান ষ্টপ সলিউশন হয় কাৰণ কিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ it's just I think one drop in the ocean that we could even think of কিন্তু হেনেকুৱা এটা যিমান গ্যাপ হৈ গৈছিলে I think হিটো বস্তু মই খুব ভালকে ৰিয়েলাইজ কৰিলো when I was within the pandemic when we were all inside our houses It's been an absolute pleasure knowing all of your accomplishments in Project Saathi. Ami alman janibo bisarim what is your hobbies, what do you like to do in your spare time? Sure. I generally spend my time in music. I have a passion for that. Or lately for the last 2 years I think driving has been a getaway for me. So I've I think driven in almost 7+ states now and I just hope to make it all the states by the time I turn 30 so that's like a goal I've had and generally I love driving so mukmi janiba like even moi jodi Guwahati ro ghor pra olam rati mo kam sam kori apne 7 holeo 8 holeo I'll take a drive in the entire city talk about it Beltola para hok তোমাৰ বাইপাস হক জালুকবাৰী হক আজিকালি কিছুমান জায়গাত জাম লাগি যায় but still I'll make my way It's still fun and কেতিয়াবা অলপ সময় থাকিলে মাহতক কেতিয়াবা গৈ কেতিয়াবা নকৈ অলপ মেঘালয়ৰ ফালে টাচ কৰি আহোঁ কেতিয়াবা ইফালে গুচি যাওঁ কিন্তু তাকে অলপ কেয়াৰফুলি থাকিব লাগে but ভাল লাগে মানে that's one of my hobbies and generally যদি ক'ত ফুৰিব যোৱা হয় মোৰ so I would prefer let's say getting a self drive car and roaming around that's the favorite part of my travel journey as well. So which place is next on your list to drive to? I think মোৰ খুব মন যায় নৰ্থ ইষ্ট মই ভালকে টুৰ কৰা নাই এতিয়ালৈকে especially in Arunachal, Manipur, Mizoram side. So that's on my bucket list. Other than that, I think in the western side again, মোৰ গুজৰাট হৈছে মই ৰাজস্থানো গৈছো here Daman and Diu মোৰ এটা জায়গা আছে যোনটো মই ট্ৰাই কৰিব খুজিছো Yeah. Even I have not been there. I've heard a lot about there's a lot of fun happening there. Yeah, Daman and Diu also Andaman and Nicobar. Yeah, that's also Lakshadweep, there. all That's these also places. there. Because So- like it's island hoye jaye joa patak Yeah. It's a lot of So- planning. Correct.
that's there. Like I generally, what happens is, let's say I generally save, and more jiman savings thake, I end up using it in traveling. When 90% call it 80 to 90%, I just spend it on traveling. So that's one of my getaways. Bhal lage to kore. Hooray, traveling, dude. You know about that Bangalore trip I had to cancel every time someone says traveling. It dies a little because I could not do the Bangalore. Because definitely we know there is a will, there is a way, but there is also Corona. So it's just ruining all of our plans. True. But anyways, about the singing thing. Okay, I've known you to be a really good singer. Please sing something, no? Ki gaon kwa? Like what should I sing? The Lalish song, remember? You sing Okay. it. That's like I saw it. Saw that on like college event. I did that with a girl. She also sang really well. You did it was a duet. Vijay Lakshmi. Shout out to Vijay Lakshmi. So yes, please a little. तुझे संग बैर लगाया ऐसा रहा न मैं फिर अपने जैसा हो रहा न मैं फिर अपने जैसा मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम तेरा नाम मेरा नाम इश्क ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये रे प्रविश्क ये पैर इश्क इश्क इश्क. That's so nice. That's so nice. Every time you sing that song, it just gives me goosebumps. Like I feel like a part of it is probably better than the version I've heard in the movie. That's a big compliment. Thank you. It genuinely is. Like I think everybody listening to this song would agree. But moving on, I just want to ask you a few random questions. Okay. The first one being, since you mentioned this in this conversation earlier, I would like to know maybe top 2 or top 3 things on your bucket list. Okay, top 2-3 things in my bucket list. Let's stick to 3. Yeah. Okay, 3. First of all, I want to have an album of my own by the age of 25. That is one thing. Dusra hai ki I want to have, so I had this bucket list thing that I did already, which was to appear in a newspaper. So I appeared on it. Please tell us more about that. You want to go with that? Yeah. So, okay, this is interesting. So what happened was, when I first went to college in Gujarat, so I was like, ukhad ke aana hai, matlab, basically by the end of the 5th year, when I leave Gujarat, Ahmedabad, people should know me. Yeah, of course. I was like, now how do I do it? I can't do it sitting inside the campus, right? Yeah. So I was like, kuch to karna hai. And at the same time, I always had this in my bucket list to appear in a newspaper, right? So that too, not like an article written on me or something, but like a fun, a thing. For a like fun activity that you did. Something like that. So, Titya I do asile, and then there was this, I think, my July Goslo college, Titya, around September, at our college, kunba email ahile, Times of India, at a fresh face competition kori ase, enake Ahmedabadot, ikhini kori ase, and then jabo pari aru, mane it's open for our college students. So, I apply korilu. And generally, our college, I think, 4 jon ne 5 jon apply korisle, kibata interview loisle, kibata form fill up kobole isle, whole more, at around select hoi golo. Then next round to ita jabo ase tumar, ita amar college korise Gandhinagar. Aru event to ase ekdom Vastrapur, Ahmedabad, which is like very far away. In terms of, the way students talk, it's 600 rupees cab fare away from my college. Ita ekebare goisu mane pura dintu gol more class or episode jabo ase. মোৰ ফ্ৰেণ্ডসও কৈ আছে তুমি ল পঢ়িব আছে কি কৰি আছে মডেলিং কৰিব গৈ আছে কি মিস্টাৰ এমদাবাদ হ'ব লাগে মই এটা ভাবিলো নাই এটা তো মোৰ এটা ড্ৰিমত আছে যে এমদাবাদ নি উখাড়কে জানে অন দ্যাট মিশন আই উইল গো তো মই গলো তেতিয়া মই গৈ পিনে তোমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছিলে যে মই গৈ পিনে অলপ কৰিলো কিবা কিবি কৰিব দিছে গান গাব লাগে কিবা অলপ মডেলিং টাইপ কৰিব লাগে
এইবোৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত ক'লোঁ যেনেকৈ অসমৰ পৰা আহিছোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আহিছোঁ আৰু জানা লাইক পিপল ইন ৱেষ্ট দে নৰ্থ ইষ্টৰ বেলেগ বস্তু আহিছ মানে তই এনেকুৱা টাইপ হৈ যায় তো তেনেকৈ ইউজ ইট টু মাই এডভান্টেজ তেনেকৈ ঠিক আছে এটা ৰাউণ্ড চিলেক্ট হৈ গ'লোঁ ছেমি ফাইনেলিষ্ট নে কিবা এটা হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত মই নাজানিছোঁ কি যে পেপাৰ চেপাৰ আহিব মই বোলো ঠিক আছে এটা উখাৰকৈ অনা থোৱা আছে এটলিষ্ট চাম পিপল ন' এণ্ড দেন নেক্সট দিনা মই লাইব্ৰেৰীত আছোঁ মই পঢ়ি আছোঁ কিবা এটা কাম কৰি আছোঁ কলেজৰ তেতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটাই কয় দেবাৰ্গা তোৰ পেপাৰ আহিছে ফটো বোলো কি কয় ভেৰি এম্বাৰেছিং দেন মই তাৰমানে তাতে এনেই তুলিছিলে আৰু তাৰ মানে এনেকৈ এটা পিষ্টল ধৰি পিনে এনেকৈ কিবা কৰি পিনে চ' দি দিলে মানে এনেকৈ ফটোখন টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াত মোৰ মানে ভাল লাগিছে অলপ এম্বাৰেছো আছিলোঁ কাৰণ কলেজৰ লাইব্ৰেৰীত পঢ়ি আছে চবেই গৈ মোৰ ফটো চাই আছে but it was a fun incident and that was one thing so that checklist of appearing on a newspaper was done that time. Interestingly, I think we were on a Zoom meeting the other day for some work-related thing. I don't know who it was, but then, Gaurav Sethi, I think. He's a member Shout out to Gaurav Sethi again. So he's a member of PS, right? Yes. And we were talking about some mood-related thing, or I don't know what. And your old resume popped up. And then it had the... very embarrassing. fresh face thing and then I think that's when you shared the story or maybe after that when it came up. So recently what happened, আমি কথা পাতি আছিলোঁ. So recently when I joined a pageant, right? So I told Debarga about it. It was the first time I ever did something of that sort. And I ended up winning as the first runners-up. And I was really excited, but at the same time, I was sort of embarrassed because beauty patterns law student we were in the same dilemma. And very few people I told about it. You were one of them. And then I remember you shared this incident after that whole thing happened. But a thing that a lot of people don't know about male models for like Jiman moi dekhisu in those particular events that I've done, they always take in people with personality. They prefer more personality and substance to them. Kumari Visun Samadrita mugar sintara. No. Like if I get a chance, definitely you can count me on that. But let's move on to like other topic areas of your life. The bucket list. The bucket list, the third thing on your bucket list. So one is to have a music album. So দুটা গান এনেই কেতিয়াবা কম্প'জ কৰা আছে মোৰ ফোনৰ মানে ভইচ ৰেকৰ্ডাৰ এতিয়াও আছে ছেভ কৰি দিছোঁ ভালকৈ কোনবানে অলপ ভালকৈ সময় পালে আৰু ইণ্টাৰেষ্টটো আহিলে কৰিম এইটো আছে দেন ছেকেণ্ড থিং দেট আই অলছ' ৱান্ট টু ডু ইজ so I want to start like a startup of my own. So I have been toggling with different ideas. Gist of that. So you do know that. Because randomly, on days I get a call from Debarga. Oi, Sam, because he calls me Sam. You call me Sam, no? You call me up 12 in the 12 or at any time of the day. And like, oi, who startup or more ideas? Horrible like, what a person and I, the youth of Assam needs it. Horrible like, ठीक है सर अमी जी डिस्कस करूँ और मैं जानूँ you had that josh for it and I really hope it all falls into place at one point. I'm really excited to see that. So tell me more about this bucket list of yours. I mean, wish of yours. So I think I've been toggling with a lot of ideas right now, but it's always something that I know. So মই actually বহুত জাগাত কাম কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে মানে স্কুলৰ পৰাই হওক কলেজত গৈ পিনে বহুত জাগাত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিছোঁ মানে লয়াৰ্ছৰ আণ্ডাৰত হওক ফাৰ্মছৰ আণ্ডাৰত হওক কিন্তু মই ফিল কৰোঁ যে কি হয় জেনেৰেলি এটা ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া ইণ্টাৰ্ণ হিচাপে নহ'লে জুনিয়ৰ পজিশ্যনত জইন কৰে sometimes কি হয় আমি যি কামবিলাক কৰোঁ ইটছ আ পাৰ্ট অফ what the senior leadership has thought কিন্তু কি হয় এতিয়া আমি নাজানো কি তাহাঁতে কি ডিছকাছ কৰিছে কেনেকৈ অবজেক্টিভটো বনাইছে এণ্ড কেতিয়াবা ছাপ'জ মোক ক'ব যে তোমাৰ এই পাৰ্টটো ৰিচাৰ্চ কৰি দিয়া নহ'লে এই বস্তুটো কৰি দিয়া মানে মই কৰি দিওঁ প্ৰব্লেম নাই আই লাইক ডুইং দ্য ৱৰ্ক বাট মই নাজানো কি হাউ এক্সেক্টলি মাই ৱৰ্ক ইজ গোইং টু ইম্পেক্ট ছামৱানছ লাইফ চ' সেই কমিউনিকেশ্যনটো মই বহুতবাৰ দেখিছোঁ বহুত জেগাত এক্ৰছ কল ইট এনি ফাৰ্ম মই সেইটো দেখিছোঁ এটা বেৰিয়াৰ হৈ যায় চ' সেইকাৰণে মোৰ মটিভেশ্যনটো খুব জল্দি গুচি যায় ভাবোঁ যে কি কাম কৰি আছোঁ এইবোৰ একো নাই মানে ইণ্টাৰ্ণৰ কাৰণে পইচা একো নিদিয়ে কামো ভাল লাগে ইম্পেক্টটো মানে ফিল নকৰোঁ চ' তেনেকৈ মই যেতিয়া দেখিছোঁ প্ৰজেক্ট সাথীত মানে মই যদি মই কিবা সৰু এটা কলো কৰোঁ ক'ৰবাত নহ'লে কিবাও যদি কৰোঁ এটা এক্সেল শ্বীটো যদি কাৰোবাক বনাব দিওঁ মই তাতো বুজাই দিছোঁ আপুনি যে এইটো বনাবা এইটো এনেকৈ হ'ব আৰু এনেকৈ তোমাৰ এটা লাষ্ট ইম্পেক্ট হ'ব চ' সেইটো এটা মই নিজে এটা কৰোঁ মোৰ টীমৰ লগত সেইটো মই মোৰ টীমৰ লগত কৰোঁ
And I feel because of that, because of this particular inquisitiveness, call it this entire trait in me, I don't think so I'll be able to fit in any kind of a role, in the junior leadership or, the mid-tier segment. So I'd rather stay independent, do something of my own. And, Project Saathi exists, but I also have different inclinations, so to try that, experience. And more as a mentor আছে, তেখেতে কয় যে তোমাৰ লাইফত তোমাৰ কাম যেতিয়া কৰা কৰ্মভূমিত, there are 3 things you have to keep in mind. One is the emotional aspect. Are you truly happy being in that space? That is the aspect. Second thing is learning. And the third thing is finance, right? You can manage course, kiman paya asa salary hok, chi hok. So ki hoy, in the first, let's say, amar boykhot ki hame 18, 19, 20, we still have the privilege of, taking, trying different things and failing. So, at this age, if you can keep learning at a very high level, it's a 9 out of 10, and, keep your emotion little following that, and then finance all of kom rakhileo, you can afford to take that risk. Ita ki hoy, jodi at the age of 30 again, when you have, all the responsibilities on you, have to think of finance first. And then, probably emotional aspect, because you'll be at that stage of life when you need emotional comfort, security. And then comes the learning. So I think, learning aspect too, I can leverage on that right now. I have the privilege probably to also leverage it. So so I think that's one way I can, check mark that second bucket list. Third or ase je, কি কম এতিয়া মানে এনেকে তো বহুতটা আছে I think you've covered 3 because like one was also to get on newspaper. Yeah, so তেনেকে হৈ গৈছে. So তেনেকে we have covered, thank God. No, I think it's a very hard question to think about, because people usually make that bucket list when it's really late in life usually. And I think it's very good to have like at least 3 or 4 in your head, when you're going through or, in that position to live all that. So I think it's a good thing, and I really hope I know everything. Oh, third bucket list having a house in Kharguli. Like I have had like most sob jaga dekhisu, Mumbai Marine Drive pora, talk about Goa, talk about Meghalaya, kintu hey Kharguli is that chill jaga mane poa nai. So tate era ghor থাকিব লাগে ধুনিয়াকে নদীৰ পাৰ চাই আছো. That is the life. That's the third, probably the ultimate bucket list I always have. I think it's a wish of every Guwahatian. That's I know it will happen, like my best wishes, that is. And I hope so, because when you get that house, or if you get that house warming party toy kore dibi. ঠিক আছে তো আহি যাবি. So we will look forward to that. Yeah. And on that note, I think we should move forward to the ending part to this conversation, because I have had great fun, because you are one of the people I look up to as a person and as in the professional line of work as well. So this was the first time me interviewing someone, and it has been a pleasure. You did a good job. Thank you. It has been a pleasure that it's you. And I think I have had great time knowing you and all of this that we have covered. So anything that you want to add to this, or anything you want to say? I think heneke hisabe kobole ekো নাই যে when you called me, right, it was I think yesterday, then একেলগে এটা ইনিশিয়েটিভ লৈছে ব্যতিক্ৰম গ্ৰুপে এনেকে কৰিম, এনেকে ইউথক মানে আমি এটা ফৰ্মেটত আনিম, and in their own format, এনেকুৱা নহয় যে আমি তেওঁলোকক কম যে এইটো ফৰ্মেটত ষ্টিক কৰিব লাগিব, কনভেনশ্যনেলি যে এনেকে ইণ্টাৰভিউ কুৱেশ্যনছ হ'ব, নহ'লে বেছিয়ে ইনফৰ্মেল নহয় যে গান চান গাব লাগিব গিটাৰ লৈ, নহ'লে ৰেপিড ফায়াৰ কৰি থাকিব লাগিব, যে তোমালোকে নিজে এটা ফৰ্মেট বনোৱা আৰু এনেকে যেনেকে ভাল ভাবা এনেকে আগবঢ়াই লৈ যোৱা. I think that initiative needs to be, praised for its very conception. And lastly, tumi jenai korisa, I'm like the first person you're interviewing. I think it's like a learning experience for you as well. But I'll say bhal korisa, and let's keep this entire conversation ahead. Let's keep this entire movement and the fact that we need to bring the youth ahead. So hitoe kobo khurisu, baki ekho nai. Thank you so much for being a part of this, and I wish you all the best for your future endeavors. Thank you so much. Thank you.